And it was just a beautiful picture of a freedom fighter in a completely different situation. Jan Gerup është autor edhe I shumë fotografive të tjera të luftës së Kosovës. Aken was living on the 7th floor of the Grand Hotel with all his forces, and they were extremely brutal. Një ushtar I UÇK-s duke kryer një rit fetar. Kjo është një prej fotografive më unike të luftës së Kosovës. Fotografia është krepur nga fotoreporteri I mirënjohur danez Jan Gerup. Ne kemi realizuar një intervistë me zotrin Gerup, I cili ka rrëfyer për eksperiencën e tij në Kosovë. Zotri Gerup ka qëndruar në Kosovë përgjatë vitit 1999 dhe në atë kohë ka përcjellur shëmngjarje, mes tyre edhe largimin e refugjatëve nga Kosova për në Maqedoni dhe për në Shqipëri. Por fillimisht të dëgjojmë se çfarë tha zotri Gerup për këtë fotografi. I remember it was outside some military barracks where they were living and training. And then in the morning he went out to pray, and I asked him through my translator if I could follow him, and I did. And then he took off his hat and his boots and sat down to pray. And it was just a beautiful picture of a freedom fighter in a completely different situation. The picture won the World Press photo, by the way. I won the World Press photo with a complete series of pictures from the Kosovo war. Që nga lufta, Gerup nuk është takuar asnjëherë me personazhin e kësaj fotografie, Kasa Muhamedin. Megjithatë, pasi fotografia u publikua në internet, të dy ranë në kontakt. Biseda mes tyre duket se emocionoi fotoreporterin Gerup. We wrote together, okay. And I was really, really happy to hear from him. It made me very happy, and it made me very happy that he remembered the story and he told his story. So in that case, it was a very, very good reunion, even though it was on computer. Gjatë luftës së Kosovës, Gerup ka qëndruar shpesh në vendin tonë. Aja së kohë po punonte për gazetën e madhe daneze Ekstra Bladet. Në këtë intervistë për gazetën Infokus, Gerup ka treguar se sa herë që vinte në Kosovë, ai qëndronte në hotelin Grand. Aso kohë e dim që në hotelin Grand qëndronte edhe kriminali serb Željko Ražnatović, I njohur si Arkan, I cili është përgjegjës për shumë masakra që kishin ndodhur në Kroaci, në Bosnjë dhe në Kosovë. So the first time I was there, it was really hard to work there because we stayed at the Grand Hotel Pristina where Arkan was staying with his forces, and they were extremely brutal, shouting at us because we were Western journalists. It was a very, very strange experience because I think, I'm not completely sure, but I think that Arkan was living on the 7th floor of the Grand Hotel with all his forces. And there was a very, very strange atmosphere, very aggressive. Si një person që vjen nga Skandinavia, Gerup kishte disa informacione për Arkanin. Në këtë intervistë, ai ka treguar se Arkani ka qenë I përfshirë edhe në vjedhjen e një banke në Suedi. Gerup ka thënë se Arkani ishte duke vuajtur dënimin në një burg në Suedi, mirë po më pastaj I adoli se të arratisej dhe të bëhej krahu I djathtë I kasapit të Ballkanit, Slobodan Milošević. I'm sure you can Google it, but okay. The story was that he was involved in a bank robbery in Sweden, and he was arrested, and then he was put to a Swedish jail where he escaped from and went straight back to Serbia. And then he created this paramilitary organization who were first very, very involved in Vukovar, and later on they went to Kosovo and conducted all their crimes there. No, we tried to get an interview with him, but he refused because we were from Scandinavia. And he knew that we were going to ask about his criminal past. But he was later on quoted by another media that what happened in the past was the past, and now it was also all about the greater Serbia.
Jan Gerup është autor edhe i shumë fotografive të tjera të luftës së Kosovës. Fotografi që përshkruajnë kolonat e refugjatëve e pasojat shkatruese të luftës. Kur lufta në Kosovë përfundoi, Gerup në atë kohë 30 vjeçar mendoi se në jetën e tij nuk do të përjetojë më luftra, por ja që kështu nuk ndodhi. Yes, right now we've been working a lot in Ukraine. Okay. I've spent about 140 days in Ukraine at the front lines during the war. So Ukraine is a very big story for us right now. To be honest, since the war in Bosnia and in Kosovo, I never thought I would see a war like this again in Europe, but now we have it in Ukraine.